आखते हैं साडे व्यूअर्स नूं अज असी एक बड़ी वड्डी हस्ती थोड़े लैके सामने आ रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं, जिन्होंने किसी इंट्रोडक्शन की वैसे लोड़ नहीं। मिस्टर उजल दोसांझ अज मेरे गैसट हैं, जिहड़े कि अपने ब्रिटिश कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल 95 तो लैके 2000 तक, उस तो बाद ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर एंड फर्स्ट इंडो कनेडियन प्रीमियर इन कनेडियन हिस्टरी एंड उस तो बाद लिबरल पार्टी के तौर पर एज ए हैल्थ मिनिस्टर ऑफ कैनेडा भी रह चुके हैं। इस तो अलावा मिस्टर दोसांझ दे जिहड़ा बायो मैं पढ़ी है तो जिहड़ी इन्हां दी इंट्रोडक्शन है, मेरे ख्याल मेरा अद्धा टाइम उस ते लग जाना। सो इस करके मैं उत्थे ज़्यादा विस्तार च ना जांदा होया अज साडे जिहड़े गैसट है मिस्टर उजल दोसांझ नूं अपने शो दे विच जी आया आखदे हां। थैंक यू। सत श्री अकाल भाजी। सो मिस्टर दोसांझ तुसी अपने 18 साल की उम्र च इंग्लैंड पहुंच गए सी ते 21 साल की उम्र च तुसी कैनेडा आ गए सी। दोसांझ कला पिंड दा एक जिमींदार परिवार दा, जट सिख परिवार दा बच्चा इन्नी छोटी उम्र दे विच अपने पहला इंग्लैंड च आया ते फिर कैनेडा च आए। तुसी थोड़ी जिहड़ी ये यात्रा विदेश दी उथों आपां अज इस गल दी शुरुआत करी। देखो विदेश की यात्रा एज ए टूरिस्ट तो नहीं हुई। आपां बहुते सारे लोग इकनॉमिक इमिग्रेंट्स हैं तो मैं भी इकनॉमिक इमिग्रेंट है। मैं जो पढ़दा सी मैं ग्रेड 12 दे विच सी जदों मैं चाहता सी एक पर्टिकुलर कॉलेज जाना। मेरे पिता जी को इन्ने पैसे नहीं सी, वो मैनू उस कॉलेज भेज नहीं सी सकते। तो पहली दफ़ा जो मैं 11वीं दाखला लिया कॉलेज तो मेरे फादर मैनू कहते सी तेनू डॉक्टर बनाना। जिदन दाखला लिया नहीं कहते इंजीनियर बनाना, भी डॉक्टरों की कोई जिंदगी नहीं होंगी, फिर अद्धी रात को उठाल के लै जाते लोग। तो मेरा फिर मन इन्हां गल्लां करके उचाट हो गया पढ़न तो। मैं ज़्यादा ब्लिट्स तो ट्रिब्यून पढ़नी शुरू कर दी रादर दैन अपनियां साइंस दीयां किताबां या दूसरियां किताबां। तो नाल नाल मैनू एक साधन लभा बाहरले मुल्क आउण दा। मेरे एक दोस्त ने मैनू पता दिता एक कॉलेज का कि लिख के तू उत्थों दाखला मंगा सकदा। तो मैं अपने पिता तो चोरी 8 आने वाले कागज़ ते नीले लिफाफे ते चिट्ठी लिख के हत्थां नाल भेज के ते बाहरों 5 पाउंड का ड्राफ्ट मंगा के तो मैं इंग्लैंड का एक स्कूल का दाखला लिया। वो हिसाब नाल फिर मेरे पिता जी मेरे गुस्से जरूर होए, लेकिन उन्होंने मैं मना लिया। मेरे बड़े भरा ने उन्होंने मनाया कि इन्हूं हुण भेज दिओ। फिर मैनू उन्होंने कर्जा उधारा लैके किराया ला के मैनू फिर उन्होंने इंग्लैंड भेजा। पैसे उन्होंने को इस वेले इन्ने है ना सी। उदों जो मैं 2800 रुपया क्वेंटस एयरलाइंस का टिकट का लगा सी ते दैट वाज लॉट ऑफ मनी। मेरे फादर जो 62 दे विच रिटायर होए टीचर के तौर पर उस स्कूल तो जिहड़ा उन्होंने आप शुरू किया 1932 च। 1962 जो रिटायर होए तो 250 रुपया महीने की तनख्वाह मिलती होंगी सी उन्होंने। तो मेरे ताई तो उन्होंने कोल 5 एकड़ जमीन सी दोहां भरावां कोल। अच्छा अच्छा। सो उत्थे इंग्लैंड तो थोड़ी शुरुआत, सो फाइनैशियली कम टाइट सी उदों तुसी थोड़ा जिहड़ा सर्वाइवल है उत्थों ते फिर उत्थों कैनेडा आउण दा कारण थोड़ा की बनिया? देखो इंग्लैंड जो मैं आया तो मैं उत्थे आके बहुत कुछ सीखा। मैं पढ़िया बहुत उत्थे ते मैं काम किया। मैं गड्डियां च भी काम किया, गड्डियां नूं शंट करन दा, गड्डियां तोड़ के गड्डियां बनाउण दा। ते मैं टॉयलेट्स भी साफ कीतियां, मिलां जी कार की फैक्ट्री भी काम किया, कार पार्ट्स की फैक्ट्री, क्रेयॉन्स की फैक्ट्री भी काम किया क्रेयॉन्स बनाउण दा। तो बहुत सारे काम मैं किए। तो नाल नाल एक दफ़ा 3-4 महीने मैनू एक परचा एडिट करने का मौका मिले पंजाबी का असिस्टेंट एडिटर के तौर पर ममता वीकली। तो ये सारा कुछ जो इन्हां कुछ करन दे विच मैं बहुत सीखा, क्योंकि जो मेरे को कोई टाइम हुंदा सी तो मैं लाइब्रेरी तो किताबां लै आउंदा हुंदा सी ते वो पढ़ी जानियां। मैं 1-2 O लैवल्स भी उत्थे पास किए प्राइवेटली ईवनिंग क्लासिस लैके। तो पहला मैनू नौकरी बहुत ज़्यादा पैसों की मिली हुई, लेकिन मैं पढ़ नहीं सी सकता। मैं वो छड्ड के तो बहुत घट पैसों की नौकरी लैके ईवनिंग क्लासिस शुरू कीतियां। तो जदों फिर मेरा मन उत्थे उचाट हो गया, क्योंकि मैनू दाखला नहीं सी मिलता यूनीवर्सिटी का। मैं BA करना चाहता सी तो मैनू वो कहंदे सी तू इंग्लिश हिस्टरी ब्रिटिश हिस्टरी O लैवल पढ़ पास कर, फिर तू तेनू असीं BA का दाखला दे देना। यूनीवर्सिटी वाले यूनीवर्सिटी न्यू कासल अंडर लाइम। तो मैं यूनीवर्सिटी ऑफ कील तो उत्थे
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ O ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੀਜਾ, ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼abeth ਦੂਜੀ, ਪਹਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਯੂਜੂਅਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੰਡਨ ਸੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਲਾਸਟੋ ਈਸਟ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਾਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕ ਪਾਵਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੇਟਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੈਂਪੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦਮ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਹੈ ਜਨਰਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਈ ਹੋਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ develop a sense of belonging to Canada for one. Whereas in England, they've been there for 2,000 years, more than that perhaps. And it's much more difficult for an immigrant to say, I belong here. In Canada, it's much easier. ਜਦੋਂ ਮੈਂ Canada, it wasn't as racist a society as Britain was. It was much prosperous society, much more egalitarian. Not as class society as much as Britain was. So ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਦੋਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ UBC ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੁੜਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸਾਲ BA ਦਾ ਈਵਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਮਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਮੈਰਿਡ ਦੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਲੰਗਿਆਰਾ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਮਿੰਦਰ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ BA ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, BA ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਲਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਾਹੋਵਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ 1932 'ਚ। 1962 'ਚ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। 1962 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕੀ ਰਿਹਾ ਬਾਹੋਵਾਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਰਿਹਾ ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਝੜਪਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ 1-2 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਬਲੱਡ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ shaped up as to be more left wing. Yes, absolutely. But politics to change society. Politics to not... To make a difference. No, politics to make a difference, but politics to not be somebody or be something. That's not politics. I haven't done that kind of politics. And you did very well for yourself. Even your intention was not to get a fame or become a premier, but it part and parcel of the game. Those things happened. Yeah. So ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਦੋਸਾਂਝ, ਇਹ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ NDP ਨਾਲ, ਯੂ ਆਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿੰਗ MLA, ਦੈਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ? And what was the biggest disappointments that, oh my God, I shouldn't be there? Well, you know, usually there are no disappointments. I think that when I was the Attorney General, though सारे नालों वड्डा एक largest police operation in the history of Canada, Gustafson Lake ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ First Nations ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ from all across Canada. Yes, I remember that. And it was the most scary thing in my political life, but luckily we resolved it peacefully. I think only one person was slightly hurt in the process, and there were no fatalities. And I think that I felt I was lucky to be able to deal with it in the way it ended. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਜ਼ ਦ ਨਿਸਗਾ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। And I had the privilege of defending that treaty week after week, day after day in the House when it was being debated. As the Attorney General, I was responsible for shepherding it through the legislature. And I was very proud of the government and the work we did. You know, the other legislation, the equality legislation, the human rights legislation that we passed, we were the first jurisdiction in Canada and in North America to pass the equality legislation for gays and lesbians. Yes. In terms of pensions in the civil service, in terms of the family relations legislation, the access, maintenance,
the haq hone chahiye when you're gay and lesbian couples. These were all done by us. We were the first jurisdiction in North America, and I was the Attorney General responsible for all of those. And I think you were the only first time elected official able to join them in a gay pride. I was the first Attorney General and the first Premier to ever walk in the gay pride parade with pride in North America. Yes, yes, and that's very evident, and that's how the change starts. At that time, like how many people so sakde si bhai Then the next Attorney General would have faced the same dilemma. The dilemma was Mr. Clark knew that he was under investigation. The RCMP said they will make the fact public. The RCMP chickened out at the last minute. They said it's not our business, it's your business. So somebody needed to speak to the Premier and somebody needed to make it public. And the Attorney General of British Columbia ultimately can't avoid that responsibility. And I spoke to a couple of my friends, academics and scholars, and they said, if you resign without doing this, because you're afraid of antagonizing people, you'll be considered a coward. And I did my duty, and ultimately several attorneys general alive at that time, including Alan Williams and others, said that that was the right thing to do. They actually said it publicly on air. And I think I made my decision as best as I could. People will differ. Good people will differ on what the right thing to do was. Ultimately, let the people decide. And you know, my view was Mr. Clark had known that he was under investigation. I had known since March of 1999 that he was under investigation. But I was not supposed to talk to him because the special prosecutor said I couldn't speak to him. It would jeopardize the investigation. Once he said I could speak to the Premier, I spoke to the Premier. It was my job. I asked the Premier to resign because he was under criminal investigation. He didn't resign. The court was going to make the documents open, the documents that were used to obtain the warrants to search his home. And if the court had done that and the Attorney General hadn't made that fact public, before the courts had made it public, the Attorney General would look cowardly and weak and wrong. So it's probably technically for you, Miracle, one of the probably toughest decision to make. Well, Glenn Clark actually talked me into running in the election 89-90. I otherwise probably wouldn't have run. I had other reasons, but that was one of it. He spoke to me and said, you know, why don't you run again? And he was a good man. He helped me through the years when I was having difficulties. So I didn't do it with pleasure, but I did it out of a sense of duty, profound duty. And you know, going a little bit to just for a clarification for our audience, and also criminal investigation. अपना गवांडी जे किसी गवांडी दी help कर दिंदा, ते उन्हें किसी नु gift देती. Where as a lawyer and being a politician,
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ? No, but that's not, you know, whether or not one is under criminal investigation wasn't a decision that the Attorney General made. Yeah, no, I know that. Oh, that's a decision the police make and the RCMP prosecutors make. And so don't ask me. I mean, usually what happens is I understand the process. If the police come across some information, they do a preliminary investigation. It's not called criminal investigation. If they then find something criminal, then they engage in full-fledged criminal investigation. And on March 3rd, in 1999, Mr. Clark was under criminal investigation. He was told by his lawyer was told by the special prosecutor. That was like long before it became public. It only became public at the end because the prosecutor then said, you can make public, and I had a duty to make it public. And then they raided Mr. Clark's home. No, they raided Mr. Clark's home. I didn't know that. I knew that they were raiding Mr. Clark's home as the raid was underway. Oh, I see. I was not told. I was told as it was happening. That's how, see, the Attorney General's role is that you don't play any role in investigations or prosecutions. If the Attorney General has to play a role in investigating or prosecuting, then that role has to be gazetted in the British Columbia Gazette publicly. So I knew only as the raid was underway because the deputy, Assistant Deputy Attorney General responsible for criminal prosecutions called me at home and said, I want to give you some news. And then he faxed me the documents relating to all of this. So that was a pretty tense moment for the party, maybe for being as Attorney General. Of course it was. Yeah, and being a friend, he asked you to run. Yeah, those were very difficult times. But when you're doing your job as an Attorney General, the Attorney General is not any minister. The Premier can appoint an Attorney General. The Premier can dismiss an Attorney General. But in 90% of what the Attorney General does, no politician can interfere in that process, not even the Premier. And that is how difficult and solitary sometimes the Attorney General's job can be. And that's very interesting to know. Our phone lines are open. Feel free to call us. Apne phone number jide hage apne screen de utte chal rahe hai. So please feel free to call. So another Dosanjh sahab ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ open platform ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ live audience ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. Actually it goes 20 all over Canada and it's all viewed all over India. So ਜਿਹੜਾ second ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ very maybe shaping you up in a way 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ. So we're going back before you were Attorney General. It's 1985. ਉਹ moment ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ describe ਕਰੋਗੇ? Very sad moment, but you gone through that. It was a very difficult time probably for you and for your family. Well, it didn't look like that when you were in it. When you're in it, your adrenaline takes over. But you know, it was a moment not devised or designed by me. It was a moment designed by the circumstances. मैं ये महसूस करता सी कि जो कुछ हिंदुस्तान की सरकार ने किया वो गलत किया, लेकिन वो जवाब गलत तरीके नाल किया, लेकिन वो जवाब जो असी कर रहे हैं बाहरले मुल्कां च बैठे वो गलत है. क्योंकि इत्थे बैठ के मुल्क के टोटे करने की गल करना या इत्थे बैठ के वायलेंस करने की गल करना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਆ ਉਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ the rest is history. Is that was a stepping stone in a way for you in a politics? No, मैं तो दस्या मैं तो politics बचपन तो हाँ. So I mean it was simply a continuation of my activism. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੇਟੋਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. This was all before 1984. So I mean I've been
you know, I've been in politics for a long, long time. Yeah, and it served in the community in a lot of ways because ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ farm workers ਜਾਂ laborers ਜਾਂ ਉਹ very ਉਦੋਂ ਬੜੇ difficult times ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲੀਗਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ so in a sense 84 you know 84 was just one thing among many that I did. Yeah, and that slowly eventually you involved in politics and well you said that no actually I ran first in 1978. 78, yeah. I was a member of the NDP in 1968, 69, and then I had been a member for about 8 or 9 years. I was a member in Vancouver South, and there was an election coming up, and a couple of senior members of the NDP, older members of the NDP, approached me. I had just become a lawyer, and I was a bit of a rebel rouser anyway. I used to be on different talk shows and very vocal on farm workers, domestic workers, and others' rights. And they asked me if I was interested in running, since I was already a member of the party, and I considered it, and I ran. So after accomplishing all that and becoming a premier, and then you for a little bit ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ membership ਉਹਨੂੰ let it lapse, and then you joined a federal liberal party. So NDP ਤੋਂ step down ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ for me NDP was a provincial party. When you join the provincial party NDP, you automatically become a federal member. You don't have a choice. But I was really never active federally. But also when I was with the NDP and I was the Attorney General, I felt that the federal NDP did not deserve my support. And I had decided a long time before I became the Premier and I lost the election that I was never going to run federally for anything, number one. And if I ever run, it wouldn't be for the NDP because the NDP leader of the time had signed a petition organized by a very small activist group in the NDP asking for an investigation into the Gustafson Lake situation, which had already gone through the courts, which was every day I was in public, I was on television, radio. There were no secrets. Everything was out. And when she signed that little petition, I thought, you know, this is not a party federally that I can live with. And I had no desire to run. Mr. Layton had spoken to me, had asked me to run. Yes. And Mr. Paul Martin at that time. And Mr. Paul Martin, when he was the Prime Minister, he asked me to run. I considered it. I was never going to run for the NDP federally. And Mr. Martin asked me to run and said that I would have a prominent role to play in a social justice matter if I decided to run with him and assist him. At that time, when I decided to run for the Liberal Party, the Liberal Party was at 35% in the polls, and the Conservative Party wasn't farther behind. Yes. So we could have lost that election. Oh, exactly. I was going in because I didn't want to split the vote on the left. I wanted to make sure that you had a progressive government rather than a conservative government. And I don't regret that at all because when I was the Minister of Health, I think for any 10-year period in the last 40 years, our government gave the largest amount of funding to healthcare in any given 10-year period. $42 billion over 10 years we gave to the provinces, earmarked. And Mr. Harper, when he became the Prime Minister, continued to flow that money to the provinces. Yeah, and that's one of your legacies, Mr. DOSANJH. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮ ਬਲੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ It's a very difficult portfolio because you don't deliver healthcare federally, you only fund it, except for the First Nations. You're responsible for the First Nations federally. And you know, so we had meetings of the premiers, the meetings of the health ministers,
and then of course the First Minister's meeting at which all of this was decided. And I was part of all of those deliberations, and ultimately it was decided that provinces would get $42 billion over 10 years with an escalator, which means it would grow with inflation. Yeah. And I believe that was a very good thing, and that we were the first government actually to also bring the First Nations of Canada together with the Prime Minister for the first time to talk about First Nations health. Yes. That was never done before, and that meeting took place first, actually, before the First Minister's meeting took place, and I was very proud of the fact that we were able to navigate all that, and that you do little things, but sometimes they're important. For instance, Hep C. There was compensation with respect to Hep C. When I became the Minister of Health, I became aware that certain class of people had been left out, unfairly left out, and weren't compensated. And I spoke to them, and my bureaucrat said, "Minister, you can't do that. It can't be done. It can't be reopened." And my friend Ellen Rock, who used to be the Minister of Health at one time, had said, "No, we're not going to reopen it." But things change. You take another look, another pair of eyes takes a fresh look. And I said to Mr. Martin, I said, "This is something we should do." He asked me whether I really believed we should do it. I said, "We should do it." He agreed. And he said, "All right, here's your money, go do it." And I was very pleased to be able to do that. I mean, there are many other things we did. We started the movement towards transparency in the way Health Canada did things, to make many of their investigations and techniques public, which I must say the health minister, one of the Conservative health ministers, followed that. And actually made the Health Canada much more transparent than even we could in the short time I had. ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਝ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, we're talking about First Nations and indigenous people, ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਫਰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ. Do you think ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ on those times are they making inroads in our indigenous community, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ First Nations ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਜਾਂ Aboriginal people ਕਹਿ ਦਈਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ here and there controversy comes up, are we made any difference? Well, the indigenous communities, we need to make much more progress than we have made on their issues. But progress continues. Just today, Prime Minister Trudeau entered into an oceans agreement with several, 15 or so First Nations in British Columbia. You now have, for the first time, a Minister of Justice who is Indigenous. And there are people are arguing that perhaps we should say our Governor General should always be a First Nations person. I mean, so people are talking about these kinds of issues, and you have the missing and murdered women's inquiry underway, and you have this push for reconciliation. And if I can say anything, I think we as minority communities, like Indian community, the Chinese community, and the Filipinos, and other visible minority communities, and other communities, we all have a role to play. I know that when I came from India and through England here, I used to look at First Nations, and we used to think of them as so-called quote-unquote Red Indians, and we were prejudiced. We held a lot of prejudice against the First Nations people. I know that from experience. Well, jokingly, you used to call Taike. Yeah, but I mean that's actually not so bad. Taike means older brother. Means your cousins. But I think much more difficult was what we brought as our prejudice that we had picked up from the books about First Nations and about the blacks. We used to use those terms for them. And so whenever I spoke to minority communities, when I was the Premier, Attorney General, or an MP or Minister of Health, I would always remind them that our equality of the minority communities and women's equality is so intertwined
with the equality of First Nations. Definitely. Because, you know, if they are unequal, they are less than equal, then our equality is diminished. And so I've always been of the view that we should play a more active role in the Indigenous reconciliation, in terms of getting rid of our prejudices and ensuring that we participate fully in ensuring that there is full reconciliation in Canada, that we push all political parties in that direction. And it should be, and I 100% agree with you, because there's a lot of effort is done now federally and provincially, and like you said, ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ. But last 15 or 20 minutes left. Let's get back to our South Asian community ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ community ਦੇ ਵਿੱਚ. Lately ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਡ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲ ਵੀ ਜਸਟ ਵੇਕ ਅਪ ਨਾਓ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਏ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਲਾਰਜਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਨ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਰੈਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. We need all of those things. But we need something that's the glue that brings all of these things together, that creates the foundation for these people or these resources to help us. And that foundation is in the neighborhoods, in the communities, in the schools. We as parents, as siblings, older siblings, as cousins, as aunts and uncles of young children at school, we should take more of a proactive approach in being active in the school parent-teacher associations, in the programs that are run at schools, in the programs that are run at the neighborhood houses, in the programs that city council might develop, or push the city council into the directions that you might want to push them. It takes it takes a village, they say, to raise a child. So a police officer, a social worker, or more money don't make a village. All of us put together make a village. And I would say that we need to play a larger role in our children's lives. And I understand people's ਮਜਬੂਰੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ultimately I think they are important, but they are less important than the human capital that we're developing. And the human capital that we're developing, which is more important than the other capital, is our children. Definitely. ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਪੇਰੈਂਟਸ It's not to blame anyone. It is just simply to recognize that it takes more than police, more than a social worker, and more than money to make it right. Definitely. And ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਕੂਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ Absolutely. They should all work together. ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ
to tell us when they're sad, or when they're angry, when they're needy. If we don't have that channel of communication open with them, we could have lots of problems. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ that's where the problem starts where the communication breaks creates a problem. Well, you know, you say it's my way or the highway. If as a parent you say it's my way or the highway, most kids in this country will take the highway. That's right. Yeah, and then you lose them, and then we come across those kind of problems. It's a very good suggestion that community ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਭੈਣ ਜੀ ਰਮਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ Absolutely. Man, I've seen young people doing all sorts of wonderful work, doing workshops, you know, leading programs. I mean, we have so many young, bright, qualified people to deal with that. I mean, some of us, that's why I've been just generally quiet other than writing blogs or writing something else. Because, you know, at some point you need to kind of get off the stage and let other people do what needs to be done. Definitely makes sense. So, ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ ਜਰਨੀ ਆਫਟਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ journey obviously you started. After midnight, actually ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 1947 ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੌਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਹੁਣੀ ਕਮਾਦੀ ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਮ ਖੜਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਮ ਖੜਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੋ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਲਿਟਲ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਉਹ ਜਰਨੀ ਆਫਟਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫਟਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਫਟਰ 1947 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਦਾ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਡਗ ਵੈਲਬੈਂਕਸ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲੰਗੈਰਾ ਕਾਲਜ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ BA ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ BA ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਓ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਇਸਪਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀਤਾ ਇਸਪਾਤ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਸਪਾਤ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਪਾਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਹ ਲਓ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਡਾਕਟਰਸ ਲਾਇਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਪੇਨਸ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 1968 ਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ BC ਚ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 68 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1906 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, CCF, NDP, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ second, third generation, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਏ ਆ। There are authors, writers, scholars, engineers, software programmers. You find them everywhere in leading positions, which is wonderful to see. But I also see that sometimes we are so concerned with the internecine issues, internal issues to the community, and we are more active in fighting each other over internal stuff in the community than we are fighting inequality, fighting injustice, fighting unfairness in the larger society as part of the larger society. And that gives me a sense that sometimes maybe there is a sense of isolation creeping in, maybe a sense of silos, living in silos creeping in. And I hope I'm wrong, but I feel that there is a bit of that going on, that somehow some of us feel that or at least live in the world of our own in some parts of this province, in some parts of Surrey perhaps even. Yes. And all communities have gone through this. But I think we need to look outward. When we have issues, we need to try and make connections with the people who are facing similar issues in the larger society. Yes. So that you are trying to reach equality, arrive at fairness, achieve justice. You seem to be doing it together then, rather than just by ourselves. By ourselves, we won't solve many problems. We need to make connections and alliances and attachments and relationships with people in the larger society. Bring them in. Go out into them. And that's how I think we'll be more successful. I have always, although I've spoken on community issues all the time, I've always maintained that larger society is, or the whole society is my constituency, not just people who look like me or speak like me or act like me. And if we don't have that attitude, that the whole society is mine, it represents me, I represent it, then I think we could have a problem. Yeah, and very well said. ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ it's not an Indo-Canadian, it's not a South Asian, it's everybody's problem. Well, in a sense, you know, I sometimes, it's not something to joke about, but I sometimes say we've made it in the wrong kind of way too. A society, when you're living in this society, some of us are going to become like those that we consider not good elements of the larger society. Some of us are going to become like those that we consider good elements, good parts of this society. That's a natural phenomenon. But it's been happening for the last, it started in 95. By the way, it started with the DOSANJHs, Ron and Jimmy. Yes, Ron and Jimmy, yeah. And they were the first ones to go. And since then, we've been losing our young men, Indo-Canadian young men, at a much higher rate than any other population in British Columbia. Definitely. And that is something to think about.
That is something Very concerning. something to worry about. I mean, these two kids, I don't know what happened 16, to them. 17-year-old. I don't know what happened to them. You know, I have, one of my sons lives in Surrey. I have a grandson that lives in Surrey and a granddaughter. I worry about it. Yes. Not just Surrey. I mean, it happens in Vancouver too. You know, I mean, Ron and Jimmy No boundaries. went from Vancouver, right? Yes. But it seems to me that in the kind of economic race that we're in, which I think is a bit of a rat race, I think we, in the community, a lot of us have made a lot of money. And it's a good thing. Money makes things go. You know, money makes the world go round. It's important. Don't let me criticize it. But it's also important to have a balanced life. Yes. Money isn't everything in life. No. Me as a financial planner, right? Money isn't everything in life. I mean, you know, my father used to say, he had the best saying, and maybe it's not appropriate to say, he used to say, Kaka, money ta kanjara kol bhi hundi hai. Right? So ultimately, we need to think, like, what is important for our life? Education, culture, faith, whatever faith you are in, if it's important to you, you know, skills, training, scholarship, intellect, academia, philosophy, writing. That's right. So more to life than Absolutely. I mean, I'm so happy. You know, when I made my first speech in the House as an MLA, I said, you know, I would consider our community to be well established when it can produce writers and scholars and intellectuals and others. And I'm so glad now you see our young men and women writing novels and fiction and non-fiction and being professors and scholars and academics and, you know, engineers and specialists in medical fields. And it is such a joy to know that. That means we've arrived. Yes. But one aspect of that is we've also arrived in the gangs. Yes, yes. So it's they say the bad comes with the good. So ਮਿਸਟਰ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਈਨੀਅਰਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਆਪਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ In fact, ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਸੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਵਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਐਵਨਿਊ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਵਨਿਊ ਐਂਡ ਬਰਾਡ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਾਈਟ ਧੋਤੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਕਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 73 74 75 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ them don't say that ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ 3-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ
मैं ब्लॉग्स लिख सकदा 3-4 महीने ताईं हफ्ते का एक अद्धा ब्लॉग UJJAL.org और commentindia.com दोनों साइटां ते वो मैं दोबारा हुण लिखने शुरू करने मैं फिक्शन लिखने की कोशिश कर रहा पिछले कई महीनों तो ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਾ ਆ मैं देखो जी मेरी तरतीब हैगी है किसी एक तरतीब च नहीं ਜਦੋਂ मेरा दा लगे दिन च मैं वॉक भी करना मैं गार्डन च भी 1-2 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ मैं गार्डन च भी काम करना मेरे पिछे तकरीबन 1/4 एकड़ का गार्डन है मैं उस गुलाब ਉਹਦਾ गार्डनिंग मैं करदा घाह होर किसी तो कटा लईदा लेकिन बाकी सारा काम मैं करदा ते फिर मैं राइटिंग भी करनी है राइटिंग ਲਈ रीडिंग ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਈਵਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ लेकिन United States of America is the strongest country, is the most important country in the world and most powerful, and whatever it does has an impact not only on us in Canada, it has an impact across the world. So you know I'm watching that with interest and I write about it sometimes. ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਮਿਸਟਰ ਦੋਸਾਂਝ I'd say work hard, follow your heart and listen to your head too. Thank you. Thank you Mr. ਦੋਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਯੂ ਆਰ lived a very productive life and now you're really enjoying and living a retirement life in a way you're probably more busier than before but now you're doing everything by choice. Yes. So you have I'm totally free man and fulfilled life and you probably when you write your blogs and stuff you speak your mind as well because I do and I spoke my mind in my autobiography Journey After Midnight. It's available anywhere. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੀ ਆਫਟਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਪਾਥ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਤਾਤੀ हाँ जी सत श्री अकाल जी भाई अपने को 30 सेकंड्स आई जी जल्दी मैं क्या जी आप लंबा टाइम लेना नहीं दोसांझ साहब ने भी साडे वालों प्यार तो सत्कार सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी देखो जी कॉल करन दिल ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨੋਰਮਲੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ 7 ਵਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੈਲਸ ਚੈਨਲ 24/24 ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਯਾਚਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Have a wonderful, great, happy, healthy weekend. Sat Sri Akal.